3 of ACI 10. Esta es la clase 3 del curso de ACI número 10. The Guide to the Bodhisattva Way of Life. La guía del Bodhisattva, de la forma de vida del Bodhisattva. So someone had emailed me and asked about the course materials. Alguien me escribió un correo y me preguntó acerca de los materiales del curso. And the whiteboard that was showing gave that information. Y el pizarrón que estábamos sosteniendo con la información. So please let me know if you got that and if you need it again. Por favor, háganme saber si lo necesitan otra vez y si lo recibieron. Right. Turning off the sound on my cell phone. Estoy quitando el sonido de mi celular. Okay, so it seems there are certain things that are necessities for human beings. Resulta ser que hay ciertas necesidades para los seres humanos. Things like food, cosas como comida, water, agua, shelter, refugio, ice cream, helado. Geshe says coffee. Geshe Michael dice café. But once we have those things, pero una vez que tenemos esas cosas, it seems there are other necessities as well. Resulta ser que tenemos otras necesidades. They say that babies in orphanages dicen que los bebés huérfanos who don't get enough personal attention que no tienen suficiente atención personal or human contact o contacto humano fail to thrive, fallan en to grow, para salir adelante. Yeah, they don't grow, they're unhealthy. Ellos no crecen como debería de ser, no son sanos. So it seems that we have a need. Entonces resulta ser que tenemos una necesidad for that kind of human contact. Para esa clase de contacto humano. People will often say, personas muy seguido dicen, how lonely it is que tan solo es to live by themselves, vivir con ellos mismos, to not have that kind of love in their lives. No tener esa clase de amor en su vida. And we all cling to family y todos tendemos a la familia because it provides that for us. Porque nos provee de esa clase de amor. So we seem to have a need for that. Entonces resulta ser que tenemos esa necesidad. Love, de amor, compassion, de compasión, human contact, de contacto humano. So the motivation behind creating this bodhicitta Entonces la motivación detrás de crear esa bodhicitta is that kind of human need. Es esa clase de necesidad humana. Geshe talked about going to Russia and China. Geshe Michael habla de ir a Rusia y a China. And this was many years ago. Y esto fue de hace muchos años atrás. But those countries had been without spirituality. Esos países han tenido esa espiritualidad. Han estado sin esa espiritualidad. And he said that he would walk down the street in his robes. Y él decía que podía salir a la calle en sus hábitos. And many people would come up to him. Y muchísima gente iba a acercarse a él. And ask questions. Y hacerle preguntas. They wanted to know. Querían saber. They had a deep craving for something beyond. Tenían esa gran necesidad de saber que hay más allá. So I believe that you're coming to this class. Entonces yo creo que ustedes al venir a esta clase is because you also have some sort of need. Es porque ustedes también tienen esa clase de necesidad. Or some desire. O esa clase de deseo. For me, I really was looking for truth. Para mí era más bien el saber la verdad, buscar la verdad. Because so much of what I believed porque mucho de lo que yo creía about how things worked en cómo las cosas funcionaban didn't seem to be true. Resulta ser que no eran tanto verdad. So we all entonces todos want people to understand us. Queremos que la gente nos entienda. We want people to have empathy for us. Queremos que la gente sienta empatía por nosotros. We want people to understand
our motivations. Queremos que la demás gente entienda nuestra motivación. When I do something you don't like, Cuando yo hago cosas que a ti no te gustan, it often comes from a good place. Muy seguido vienen de algún lugar. But you don't understand that and might get angry with me. Pero tú no entiendes eso y te enojas conmigo. And I want you to try to understand. Y yo quiero que entiendas. So when we develop bodhicitta, Entonces cuando desarrollamos bodhicitta, we're wanting to offer to others queremos ofrecer a otros what we so much want for ourselves. lo que queremos para nosotros mismos. You know, it's so hard to do. Es muy difícil de hacer. So deep down in the back of our hearts, Muy en el fondo de nuestro corazón, we want to be like the heroes in all the shows. queremos ser como los superhéroes de todos los programas. We want to be willing to give anything for protecting people Queremos ser capaces de proveer cosas para proteger a las personas and for doing what's right. y hacer las cosas que estén bien. Superman, Como Spider-Man, Spider-Man, Wonder Woman. Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Yeah, and bodhicitta can bring us some of that. Y bodhicitta nos puede dar algo de eso. But how do we learn about this? Pero ¿cómo aprendemos eso? There's no school for compassion. No hay alguna escuela para la compasión. You can't go to the university No puedes ir a la universidad and study Compassion 101. y estudiar compasión número 1. So that's what brings people here. Entonces es lo que eso trae a las personas aquí. So we want to learn to love another person Queremos aprender a amar a otra persona, as much as we love ourselves. así como nos amamos a nosotros mismos. And this is why there are so many Y es por eso que hay tantos romance movies. películas de romance Fall in love with the love of your life. que se enamoran del amor de su And vida it's a love that will last forever. y es un amor que dura para siempre. We all crave that kind of love in our Todos lives. rogamos por esa clase de amor en nuestra vida. And we so seldom find it, you know. Y son what? Y rara vez lo encontramos. Y si algo es rara vez. Y rara vez lo encontramos. Thank you. You know, I was thinking, being a mother, Estaba pensando en ser madre. you get a little bit of that taste, being a father, Y ser un padre tienes una probadita de ese amor. of loving someone as much as you love yourself. De amar a alguien más así como te amas a ti mismo. Maybe even more. Incluso un poco más. You know, you see or you hear stories Tú ves y escuchas historias about a mother or father acerca de una madre y de un padre who can lift a car off their child que puede mover el carro Que está sobre su que hijo. está sobre su hijo. They'll run in front of a moving car to pull their child out of the way. Sí, pueden correr a salvar a su hijo antes de un accidente. There was a story of a mother Hay una historia de una madre in a collapsed building, en un edificio que colapsó. and to keep her small child alive, Y para mantener a su bebé a salvo, she cut herself and fed the child her blood. se cortó a sí misma y le dio de comer su sangre. She was willing to die herself Ella estaba dispuesta a morir por su bebé so that her child could live. para que su bebé pudiera vivir. Wow. Yeah. Yeah. So there are examples of that in our lives. Entonces hay ejemplos de esa clase de amor en nuestra vida. Yeah. So by the end of this process Entonces al final de este proceso of developing this bodhicitta, en desarrollar bodhicitta, we can all be in that place todos podemos estar en ese lugar where we love others as much as we love ourselves. en donde amamos a los demás así como nos amamos a nosotros mismos. And it's a very amazing and liberating experience. Y es una increíble y liberadora experiencia. So to be able to give to others Así que ser capaz de amar a otros, that which we so much want for ourselves. Lo que deseamos tanto para nosotros. Así que y lo que deseamos hacia nosotros. You know, I found that I was like struggling to have people understand and do that with me. Estaba luchando con tener personas que hicieran cosas conmigo
And I realized at one point Y me di cuenta en cierto punto that even if nobody else did it, que si incluso nadie lo hizo, I needed to do it. yo necesito hacerlo. And I could be an example for other people. Y yo puedo ser un ejemplo para los demás. But it was better to be the only one doing it Pero es mejor ser el único haciéndolo than to have it not happen in my world. que no haber hecho eso en mi mundo. Yeah. So Gandhi, Entonces Gandhi, I believe it was Gandhi who said, creo que fue Gandhi el que dijo, you need to become te necesitas convertir that which you wish to see. lo que tú deseas ver. Yeah. So once you develop the bodhicitta, the real bodhicitta, Entonces cuando desarrollas la verdadera bodhicitta, it's very difficult to collect any bad seeds es at that muy point. difícil recolectar malas semillas en ese punto. And many of the seeds that you have collected in the past Y muchas de las semillas que has recolectado en el pasado get short-circuited. Do you know that word? Se bloquean, En cortocircuito. se hacen cortocircuito, They get damaged se dañan. so that they can't manifest Entonces anymore. no pueden manifestarse. Your mind and your heart become so full Tu mente y tu corazón se llenan of goodness de grandeza, that there's no more room for negativity. de bondad, que no hay espacio para las cosas negativas. So you can't create the seeds Entonces no puedes crear las semillas to have negativity in your life. de tener negatividad en tu vida. You can't, your understanding keeps you from creating the causes. ¿Entiendes? ¿Entiende a quién? Your understanding ¿Entiendes? keeps you from ¿Entiendes cómo mantenerte fuera de crear malas semillas? Did that include creating the causes for negativity? Sorry. I wasn't sure if that's what you said. Eso te... Sorry. One more time. One more time, please. Okay, your understanding ¿Entiendes? keeps you from creating Te mantiene fuera de crear the causes for las negativity causas para tener malas semillas in your life. en tu vida. So Master Shantideva Entonces, Maestro Shantideva presents us with a plan, nos presenta el plan, a strategy, la estrategia a way to get to this point. de llegar a este punto. And all you have to do is follow that plan, Y lo único que tienes que hacer es seguir ese plan, to study de estudiar, and to de practice, practicar, and then you can't stop it. y no puedes detenerlo. So you could come to these classes, Puedes venir a estas clases, you could learn everything that I'm saying, puedes leer todo, Puedes puedes aprender todo lo que yo estoy diciendo, you could do the homeworks, puedes hacer las tareas, get 100% on everything, puedes tener el 100% en todo, pass the quizzes and the finals, pasar los exámenes y los finales and not get the point at all. y no entender el punto. If you don't practice, Si no practicas, if you don't watch your mind and catch it, si no observas tu mente y te cachas, if you don't purify the negative deeds si no purificas tus semillas malas and collect the good karma, y haces buen karma, do the good deeds, haces buenas acciones, nothing will change. nada cambiará. So it's important. Entonces es importante, It's hard. es difícil, You have to persevere, tienes que ser perseverante, but the benefits are great. pero los beneficios son grandiosos. You have to meditate. Tienes que meditar. So you'll see some people come to classes Entonces ves personas venir a clases and study for many years, y estudiar por muchísimos años. and some of those people seem to make progress, Y algunas de esas personas hacen avances and others don't. y otros no. And I believe Y yo creo that it's because they haven't practiced sincerely. que es porque no practican seriamente.
You do it a little bit, haces un poquito you know, and you get a little bit of a result. y tienes un poquito de resultado. So for me, it's like Entonces para mí es como you're stuck on a ledge of a cliff. estás atascado en un acantilado And the only way out is to climb up. y la única manera de salir es escalando. And it's very difficult Es muy difícil and it's scary. y te da miedo, But if you don't do it, pero si no lo haces, you're just stuck there on the cliff. solo te quedas atrapado ahí en el acantilado. You know, you're just stuck there. It might be a fairly large ledge, Puede haber un gran espacio, relatively comfortable, relativamente cómodo, but you're stuck. pero estás atrapado. Yeah. So you can be stuck in this world. Puedes quedarte atascado en este mundo. I got to a point where it was too painful. Yo llegué a un punto donde era demasiado And doloroso I needed an answer. y necesitaba una respuesta And I decided to experiment with this. y decidí experimentar con esto And I began to see results. y empecé a ver resultados. And once you get those results, Y una vez que obtienes esos resultados, it becomes easier. se convierte en fácil. Yeah. So the second chapter Entonces el segundo capítulo of the Guide to the Bodhisattva Way of Life de la guía del Bodhisattva, de la forma de guía de un Bodhisattva, is about purification. es acerca de purificación. It's about identifying Es acerca de identificar those conditions that are stopping you esas condiciones que te están deteniendo from experiencing happiness, para experimentar la felicidad, love, and joy. amor y joy. Strong happiness. Sí, de mucha felicidad. Yeah. And then what are the conditions which will make your life better and better? Y disfrutar de las condiciones que harán de tu vida que sea mejor y mejor. So you have hindering conditions, conditions that stop you. Entonces tienes Condiciones que te limitan o te paran. condiciones que te limitan o te paran And conditions which help you. y condiciones que te ayudan. So the hindering conditions Entonces las condiciones que te detienen are things like son las cosas como you want to make a pizza, you really want a pizza. quieres una pizza, realmente quieres una And you pizza go to your refrigerator y vas a tu refrigerador and there's no cheese. y no hay queso. So that's like you can't make a pizza without cheese. Entonces no puedes hacer una pizza si no tienes queso. And conducive conditions Y las causas conducentes are things like son las cosas como you get hired at Diamond Mountain, eres contratado en Diamond Mountain you love to cook, y te encanta cocinar and they give you the job of taking care of the kitchen. y te dan el trabajo de encargarte de cuidar la cocina. So that's a condition that really helps you Esa es una condición que realmente te ayuda reach your happiness. a alcanzar tu felicidad. So up until this point, Entonces, a este punto we've talked about hablamos acerca de acquiring the wish, getting the wish, de adquirir el deseo and then taking action. y tomar acciones. And now we're at the point Y ahora en este punto where we have to remove those obstacles tenemos que remover esos obstáculos that are stopping us. que nos están deteniendo. We have to clear the karmic imprints Tenemos que clarificar esas impresiones kármicas from many lifetimes. de muchas vidas, Huge de pile. muchas vidas. O sea, son una gran montaña. Yeah. But before we can even begin to do that, Pero incluso antes de poder hacer eso, we have to clear away obstacles tenemos que clarificar nuestros obstáculos to doing that purification. para hacer esas purificaciones. So if you're here and you're having any thoughts about Si estás aquí y estás teniendo alguna clase de pensamientos, not being able to do this, como no ser capaz de hacer or esto, not being sure about it, o no estar seguro de hacerlo, those would be hindering conditions eso serían Condiciones limitantes. condiciones limitantes
which are arising in your mind que están apareciendo en tu mente because of karmic imprints in the past. por impresiones kármicas en tu pasado. So what we need to do Entonces lo que necesitamos hacer is create some goodness es creer esa bondad which will help to clear those obstacles. que nos ayudará a limpiar esos obstáculos. So if you've come to this class, Entonces, si vienes a esta clase, you have some desire to make this happen, tienes ese deseo de hacer que suceda, which comes from que viene de having planted the seeds for that plantar semillas para eso in the past. en el pasado. el pasado. I think we talked about Creo que hablamos acerca de eso. how we're all here because of having planted seeds. Como todos estamos aquí porque plantamos las semillas. Your very desire to learn Tu verdadero deseo de aprender comes from having created the seeds in the past. viene de haber creado las semillas en el pasado. So we have to find out Entonces tenemos que encontrar la manera what it is inside of us de qué es lo que está dentro de nosotros that's holding us back. que nos está deteniendo. So the second chapter Entonces el segundo capítulo in the Bodhisattva Way of Life en la guía de la forma de vida de un bodhisattva is about how to purify your heart. es cómo purificar tu corazón. And we talked before Y hablamos de eso antes, about it being a splitting open en cómo abrirte por la mitad of any negativities de cualquier negatividad and a strong honesty y de tener una honestidad with, muy fuerte with yourself about what's there. contigo mismo acerca de qué es lo que hay allá adentro. So we have to do these little mini purifications, Entonces tenemos que hacer esas mini purificaciones, mini good karma collections, mini recolecciones kármicas, before we can actually really do purification. antes de que realmente podamos hacer purificaciones. And there are certain actions Y hay ciertas acciones that are very good for this. que son muy buenas para hacer esto. And it's like a bridge to purification. Y es como un puente para la purificación. So we've already today done those things. Y entonces nosotros hoy ya hemos hecho eso. There are 3 preliminaries, Hay 3 preliminares, which are doing prostrations, que es hacer postraciones, taking refuge, tomar refugio and making offerings. y hacer ofrendas. And actually we forgot to do those prayers, I'm Y sorry. de hecho olvidamos hacer esas oraciones. Right. We did do the prostration. Pero sí hicimos las postraciones. So first prostration, Entonces la primera postración bowing down. es arrodillarnos. The Tibetan words Las palabras tibetanas, are chak selwa, chak sewa, and what they mean y lo que is, significa es, chak is an honorific chak es honorable for hand. para la mano. So my hand would be a different word, Entonces mi mano sería una diferente palabra. but the hand of the president Pero la mano de un presidente or the hand of the Dalai o Lama la mano de un Dalai or Lama of someone very important o de alguien muy importante would be chak. sería chak. And selwa Y sewa means to look for something. significa buscar algo. So it's looking for something in the hands Entonces es como buscar algo en las manos of your lama. de tu maestro, de tu lama. So we have to think about that. What does that mean? Entonces tenemos que pensar en qué es lo que significa eso. What could be in their hands that we are looking for? ¿Qué podría haber en sus manos que nosotros estamos buscando? So when I read this, Entonces cuando yo leí esto, I thought of the Lam Rim that we're being taught. pensé en el Lamrim que hemos estado enseñando. There are retreats
4 times a year that Geshe does. Tenemos 4 retiros que Geshe hace. And he's teaching a Lamrim, y él enseña el Amrim, which is called que se llama Liberation Thrust into the Palm of Your Hand. la liberación a través de las palmas de tus la manos. Confianza, Right. la liberación de la trust es confianza. Ajá. La liberación de la confianza de tus la liberación de la confianza en la palma de tus manos. Okay. So maybe that's a hint. Entonces tal vez eso es una mano. So when we prostrate, Entonces cuando nos postramos, there is something that we're wanting, hay algo que estamos queriendo, that we see que vemos in the teacher en el maestro or the teachings, o en las enseñanzas, and we're looking for that. y estamos en busca de eso. So I had trouble with this in the beginning. Entonces yo tuve problemas con eso en el principio. I didn't want to get down and bow to anybody. Yo no quería arrodillarme enfrente de nadie. Yeah. I had a personal teacher, Yo tenía un maestro personal. and as I began doing a lot of Y meditation cuando empecé a hacer mucha and meditación these practices, y estas prácticas, I began to have these heavy loads lifted off my being. empecé a quitarme esas cargas pesadas que estaba cargando. And at one point, Y en un punto, I just got down and prostrated to my teacher yo solamente me postré enfrente de mi maestro, because I began to honor porque empecé a honrar what it was he was giving to me. lo que él me estaba dando. It was changing my life in a very beautiful way, Él estaba cambiando mi vida en una forma muy hermosa. and I had great gratitude for that. Y yo tengo mucha gratitud por eso. So, in my experience, Entonces, en mi experiencia, if these things make sense si estas cosas te hacen sentido and you begin to experiment with them, y empiezas a experimentar con ellas, things will begin to happen. las cosas van a empezar a pasar. If you're doing it sincerely, Y si lo haces sinceramente, and when those things happen, y cuando estas cosas pasen, your faith grows, tu fe va a crecer, your respect grows, tu respeto va a crecer, your gratitude tu grows, gratitud va a crecer, many things change. muchas cosas van a cambiar. You know, for most of us, Para la mayoría de nosotros it's difficult to recognize es difícil reconocer an angelic being, a being who's very pure. una persona que es angelical o muy pura, But if one of them walked into the room now, pero si una persona como esas entra a la habitación, if Jesus si Jesús or an angel walked in, o cualquier ángel entra, we might be so overcome with awe vamos a estar tan sobreacogidos we would bow down que nos vamos without a even arrodillar thinking about it. sin pensarlo. I have a friend Yo tengo un amigo who met a guru, que conoció un gurú and upon meeting him, he just went down on the ground, put his head to the ground. y al momento de conocerlo simplemente puso la cabeza en el suelo y He had never done anything like that before, él nunca había hecho nada parecido antes, but he must have recognized something in that being pero debió de haber reconocido algo en esa persona that caused him to do that. que le causó hacer eso. So when we do a prostration, Entonces, cuando hacemos postraciones, we're supposed to think deberíamos de pensar, we are in the presence of a holy being. estamos en la presencia de un ser sagrado. We are in the presence of the Dharmakaya. Estamos en la presencia de Dharmakaya. And again, the Dharmakaya Y otra vez Dharmakaya is the emptiness of the Buddha's mind. es la vacuidad de la mente de un Buda.
So prostration Entonces postraciones is an opportunity es una oportunidad to put your mind de poner tu mente in a very sacred place. en un lugar muy sagrado. It's an opportunity Es una oportunidad to reinforce de, Reforzar. de reforzar something that is greater than yourself, algo que es más grande que tú mismo. the belief in something greater than yourself. La creencia de creer en alguien. So it's a chance to do a purely sacred act. Es la oportunidad que tenemos de hacer un acto sagrado. It's also an opportunity Es también una oportunidad to totally waste your time de perder tu tiempo just by doing something that everyone else is doing solo en hacer lo que alguien más hace, that you think looks cool que tú piensas que or makes you a holy person or something. que tú piensas que es cool o por hacer eso te va a hacer una persona sagrada. Yeah. So it's important to recognize Entonces es importante reconocer what we're working with is our own mind que estamos trabajando con nuestra propia mente and changing that y mind cambiando esa mente and to not waste our time. y no desperdiciar nuestro tiempo. Geshe talked recently about Geshe habló recientemente acerca de eso. we were about to do a retreat Estábamos a punto de hacer retiro and in preparation for that y en la preparación para hacer eso you make offerings haces ofrendas to any of the local spirits a cualquier espíritu local to keep demons from disrupting your retreat. para mantener los demonios fuera de tu retiro. So somebody asked, Entonces alguien preguntó, are these demons self-existent? entonces ¿los demonios son autoexistentes? And his response was, Y su respuesta fue, if you have planted the seeds, si tú has plantado las semillas, if you have disrupted somebody doing something good, si tú has impedido que alguien haga algo bueno, if you have been unhappy about somebody doing something good, si has estado infeliz de que alguien haya hecho algo bueno, then you have planted the seeds entonces has plantado las semillas to have something manifest de tener la manifestación de algo which disrupts you que te impida a ti when you're trying to do something good. cuando tú estás tratando de hacer algo bueno. So this would be one of the obstacles Entonces eso podría ser uno de to los your doing good. obstáculos para hacer algo bueno. So then I thought, Entonces yo pensé, well, if that's true, bueno, si eso es verdad, then maybe by doing prostrations entonces tal vez al hacer and postraciones making y offerings, hacer ofrendas, we are nosotros estamos honoring honorando those good things, esas buenas and we're acciones planting the seeds y estamos plantando las semillas to have people help us, de tener gente que nos ayude, to have spirits help us, para tener espíritus que nos to have ayuden, angels help us para tener ángeles que nos ayuden when we're trying to do something good. cuando estamos tratando de hacer algo bueno. Yeah. That thought is beautiful. Yeah. This is what's good about teaching. You get thoughts like this. Eso es lo bueno de enseñar, tienes pensamientos bonitos como este. So, Entonces, how do we do prostrations? ¿cómo hacemos las postraciones? So the first part, Entonces, la primera parte, you bring your hands together. pones tus palmas de las manos juntas. They say you're supposed to put your thumbs inside. Ellos dicen que deberías de poner tus pulgares adentro. I have no idea why. No tengo idea por qué. And then you raise your hands to the top of your head. Y después pones tus manos al tope de tu cabeza. This is supposed to be the cause Esto debería de ser la causa for the physical body of a Buddha, para tener el cuerpo físico de Buda. which, do we have a Buddha statue? Que
They call it a classic Nirmanakaya, que le llaman una clásica Nirvanakaya, which is, the Buddhist sitting in deep meditation. que es Buda sentado en una meditación profunda. Geshe said when he first went to Russia, Geshe dijo que la primera vez que fue a Rusia, all the Buddhas that he saw todos los Budas que él vio were Western. eran occidentales. Once Buddhism went to India or went to Asia, un budista fue a Asia. Suddenly many of the Buddhas looked Asian. La mayoría de los budistas lucen asiáticos. So we know a Buddha can look like anything. Entonces nosotros sabemos que Buda puede parecer cualquier cosa. Can manifest as anyone. Puede manifestarse en cualquiera. But this is for that classic manifestation of Pero Buddha. esta es la clásica manifestación. Oh. Oh. I had wanted to, and I didn't. There's a song. Quería hacer algo que no hice. Hay una canción. Maybe some of you know it. Tal vez algunos de ustedes la conocen. Maybe it's too late for me to look it up. Tal vez es demasiado tarde para buscarla. It's a rock song. Es una canción de rock. It says, "What if God was one of us?" ¿Qué tal si Dios sería uno de nosotros? Do you know that song? No, maybe I'll play it later. I think it was a woman named Jewel. Tal vez la voy a poner después. Creo que es una mujer llamada Jewel. It goes something like, y va algo así. What if God was one of us? What if, ¿qué tal si Dios fuera uno de nosotros? Just a stranger on the bus. Un extraño en el camión. Trying to make his way home. Tratando de hacer nuestro camino a casa. Down the streets of cobblestones. Bajo las calles de piedra. Bajo las calles de piedra. It's a funny thing when you start studying things like this. Es algo chistoso cuando empiezas a estudiar cosas así. Suddenly you hear a song on the radio. De repente escuchas una canción en el radio. So maybe God is the stranger on the bus. Entonces tal vez Dios es un extraño en el camión. And how are you going to treat them? ¿Y cómo lo vas a tratar? Maybe God is the beggar in the street asking you for spare change. Tal vez Dios es un mendigo pidiéndote dinero en la calle. And what are you going to do? ¿Y qué vas a hacer? Yeah. Maybe God's the person at the grocery store who's helping you. Tal vez Dios es una persona en el supermercado que te está ayudando. I left out a line, so it's, what if God was one of us? Dejé una línea sin decir, ¿qué tal si Dios fuera uno de nosotros? Just a slob like one of us. Do you know the word slob? Slovenly, a beggar, someone. Que si fuera un mendigo como nosotros. Someone who doesn't look like God. Alguien que no luce como un Dios. Yeah. Just a stranger on the bus. Solo un extraño en el camión. Trying to make his way home. Tratando de hacer nuestro camino a casa. Yeah. Maybe I can find it and bring it tomorrow. Tal vez la puedo encontrar y se los pongo mañana. So we had talked before about what makes a karma powerful. Entonces ya hablamos antes de qué es lo que hace un karma poderoso. And it's things like having great emotion. Y es las cosas como tener una gran emoción. Doing it towards a high object like God or the Buddha or your Lama or someone who has helped you a lot. Doing good. Haciendo el bien. Helping someone. Ayudando a personas. Who is a high object. Que es un objeto más elevado, como Dios, como Buda. Right. Giving to someone who is helping a lot of people. Dándole algo a alguien que está ayudando a muchas personas. So if you came to understand si puedes entender that God could be anyone, que Dios podría ser cualquiera, the beggar in the street, del mendigo en la calle, trying to see how generous you could be, tratando de ver qué tan generoso puede ser, and you acted as though y tú actúas como everyone you met was God,
como cualquier persona que tú conoces puede ser Dios. You treated them with love and respect. Los tratas con amor y respeto. You help them. Los ayudas. Then everything you do Cualquier cosa que haces becomes a very powerful karma. se convierte en un muy poderoso karma. Yeah. So we've gone prostration up here. Entonces tenemos nuestra postración, las palmas de las manos en el tope de la cabeza. And the next place is on your forehead. Del siguiente punto es en nuestro entrecejo. And there's a very special mark on a Buddha's forehead. Y hay una especial marca en el entrecejo de un Buda. So that's supposed to be the cause of attaining that mark. Eso debería de ser la causa para tener esa marca. Then Para colocar nuestras manos aquí. Para colocar nuestras manos en el entrecejo. Then you do it once at your throat or your mouth. Y después lo haces en tu boca. And this is supposed to be the cause of the speech of the Buddha. Y esta debería de ser la causa para hablar como Buda. You'll be able to learn to speak like a Buddha. Tú vas a ser capaz de aprender a hablar como Buda. And then you bring your hands to your heart, Y después pones tus manos en tu corazón. which is the cause of gaining Lo que es la causa para ganar the mind of a Buddha. la mente de un Buda. Tibetans, when they point to the mind, Los tibetanos dicen que la mente, Cuando apuntas apuntas hacia la they mente, point to your heart apuntas a tu and corazón, not to your brain. no a tu cerebro. So prostration is top of the head, Entonces la postración es el tope de tu cabeza, forehead, el entrecejo, throat, la boca and heart. y el corazón. So then we bow down, we get down to the ground. Y entonces nos arrodillamos hacia el suelo. You have your knees on the ground, Tienes las rodillas en el suelo, your palms are flat on the ground, tus manos están planas en el suelo and you touch your forehead to the ground. y tocas tu entrecejo en el suelo. Which is the cause to put your forehead to the ground? ¿Cuál es la causa para poner tu entrecejo en el suelo? They didn't say anything about that. Ellos no dicen nada acerca de eso. Again, it's like that natural, you would bow down. Es como una manera natural de postrarte. Yeah. So we can ask someone else and find out if there's a special significance that Entonces I podemos don't know. preguntar a alguien más y saber si hay una razón especial para hacer eso. So they say you should go down slowly. Ellos dicen que deberías de ir lentamente. You take your time. Te tomas tu tiempo. And this is reflective of Y esto es el reflejo the desire not to go to the lower realms. del deseo de no ir a los reinos inferiores. Do you know about the realms of existence in Buddhism? ¿Sabes acerca de los reinos en el budismo? Do you? No. ¿Tú? No. They say there are 6 realms. Ellos dicen que hay 6 reinos. There's the hell realm, El infierno. and they have many different hell Y realms. tienen muchos distintos infiernos. Cold Reinos, hells and hot hells. como los infiernos fríos, los infiernos calientes. And then there's the realm of hungry Y ghosts, después es el reino de los espíritus hambrientos, which comes from strong cravings. que resulta ser que están provienen de Craving is Wanting very strongly, de querer algo fuertemente, like an addiction, you want very strongly. sí, como una adicción que Never quieres algo fuerte, satisfied. nunca estás satisfecho. So it's a being Es un ser who has a very big appetite, a very big stomach. que tiene un estómago, una panza bastante And its grande mouth is very small. y su boca es súper chiquitita. He can't fit in Entonces no puede, nada puede entrar anywhere near enough to satisfy. y cualquier cosa no lo puede satisfacer. So they're always, always hungry. Entonces siempre están hambrientos. Can never get the nutrition they need. Nunca tienen los nutrientes que necesitan. So then there's the animal realm. Y después está el reino de los animales. And many of us might think it's not so bad being an animal. Y muchos de nosotros pensaremos, no está tan malo ser un animal. I mean, some of them are pets.
Bueno, algunos de ellos son nuestros mascotas. We take care of them very well. Los cuidamos bastante bien. But how would you like to be Pero ¿cómo te gustaría ser a being un ser who can't choose to go outside, que no puede escoger ir afuera, who is always on a leash, que siempre está con una correa, who can only do what somebody else wants him to do? que solamente puede hacer lo que alguien más quiere que haga? And you know, there are many animals who were very loved pets, Y hay muchos animales que realmente quieren a las mascotas and then their owner dies, y entonces su dueño muere and suddenly they're in a cage, y de repente están en una jaula and they're being put to death. y son puestos a muerte. And the animals that live in the wild Y luego los animales que viven salvajemente are constantly in fear of their lives. están constantemente temiendo por su vida. We have these little quail here. Tenemos esas pequeñas ardillas They're little birds y pequeños pajaritos that run around on the ground que están corriendo with en a el little suelo, feather that que sticks tienen in. unas plumas en la They're cabeza. very cute. Están bien lindos, But they always have one bird pero siempre hay un pájaro sitting on the top of a bush sentado en el tope del arbusto looking for trouble. buscando problema. And that bird will call an alarm. Y ese pájaro va a causar una alarma. They have different alarms. Tienen distintas alarmas. One is for a danger that's coming on the ground, Una es para el peligro que está en el suelo and one is for danger from above. y una es para el peligro que está arriba. And if you've ever watched a mouse Y si alguna vez has observado un ratón or a bird, o un pájaro, they're going like this all the time, siempre están alerta, siempre están mirando por todos constantly lados, looking for something that might eat them. constantemente buscando algo que se los pueda comer. So we look out in a pasture, Entonces estamos buscando algo in a field, en el pastizal and we think, y pensamos, it's so peaceful, es tan pacífico, it's so beautiful. es tan bonito, But the creatures that are there pero las criaturas que están ahí are all frightened all the time. están temerosas todo el tiempo. They learn to live with it. Ellos aprenden a vivir con eso. So not so good to be an animal. Entonces no está tan bueno ser un animal. So those are the three lower realms that we don't want to go to. Esos son los tres reinos inferiores que no queremos ir. And then there's a human realm, Y luego está el reino humano, which is called the desire realm, que es llamado el reino del deseo. because we're always wanting something else, never satisfied. Porque siempre estamos queriendo algo distinto, nunca estamos satisfechos. So above our realm Entonces, arriba de nuestro reino are the demigods, está el reino de los semidioses. and they are always in a state, they have many things, Ellos tienen muchas cosas. pretty comfortable life, better than ours, Una vida bastante cómoda, mejor que la de nosotros. but they're always jealous of Pero siempre están celosos the gods which are above them. de los dioses que están arriba de ellos. So then the last realm is the God realm, Entonces, el reino de hasta mero arriba, el último, es el reino de los dioses. which many of us seek. Que algunos de nosotros, muchos de nosotros buscamos. Thinking if we have a lot of money, Pensamos que tenemos if we have a dinero, lot of power, tenemos muchísimo things poder, will be pretty great. las cosas serían bastante cool. So in the God realm, they have everything they could want. Entonces, en el reino de los dioses, ellos pueden tener cualquier cosa que ellos quieren And life is pretty good. y la vida es bastante buena. We get there by creating the causes Llegamos ahí creando las causas to experience abundance, del experimentando abundancia, great health, buena salud, all of those things. todas esas cosas. But those seeds wear out eventually. Pero esas semillas se van a acabar eventualmente. So imagine being Entonces, imagínate ser a person who has everything, una persona que tiene todo, doesn't want for anything, que no necesita nada, never gets sick, nunca se enferma and then one day, y de repente un día, suddenly you get sick, de repente te enfermas and everyone else around you goes,
ooh, Y todo el mundo alrededor de ti le dice, and uy, they don't want anything to do with you. no quieren nada, no quieren ver nada contigo. And then you die. Y entonces mueres. And because you haven't been creating good seeds, Y porque tú has creado Porque no has no has creado buenas semillas, you go to hell. te vas al infierno. You know? So it really isn't a place that we want to go. So, realmente no es un lugar que queremos ir. We want to get Queremos tener to where we experience emptiness. en la experiencia de la vacuidad, We understand the nature of everything. que entendemos la naturaleza de todo And we're in a bliss y ser conscientes de that never ends. condiciones que nunca terminan. So back to prostrations. Entonces, de regreso a las postraciones, When you're going down, cuando vas hacia abajo, you think about those lower realms and how you don't want to go there. piensas en esos reinos inferiores a los cuales no quieres ir And you keep in mind that you're bowing to y mantienes en mente a quien te estás postrando, this direct experience of emptiness. eh, En esa experiencia directa de vacuidad. en la experiencia directa de la Or the vacuidad, mind of a Buddha. de la mente de un Buda. And then you get up pretty quickly, Y entonces te levantas bastante rápido, which again is saying, I don't want to go to the lower realms. que es otra vez diciendo no quiero ir a esos reinos inferiores. Okay? Okay. Understand? Yeah, break time. Okay. So we'll take 5 minutes or so. Wow. I like the idea that you just explained about the offerings and think about the angels that they can help us. Yeah. Yeah, it's just really cool. I know I have a tendency to focus on the negative parts, and it's so important to bring your mind to that place where you see all those beautiful things. You know? You imagine the beautiful things. Yeah. Yeah. Okay. So while you're doing your prostration, Entonces, cuando tú estás haciendo las postraciones, and this applies also y esto también se aplica to making offerings a hacer ofrendas and taking refuge, y tomar refugio, you're supposed to keep in mind debes de mantener en mente the 3 jewels. las 3 joyas. So in the translation of the 3 jewels, En la traducción de las 3 joyas, Geshe calls it Geshe las llama supreme and hard to find. supremas y difíciles de encontrar. So that gets translated as jewels. Eso es traducido a Right. joya. So this is the ultimate object that we're thinking about. Ese es el último objeto en el que estamos pensando When we do those prostrations and offerings. cuando estamos haciendo las postraciones y las ofrendas. So the 3 jewels are Entonces las 3 joyas son the Buddha jewel, la joya de Buda, the Dharma jewel, la Dharma de joya
and the Sangha jewel. y la Sangha joya. So we all have an impression of what the Buddha is, Entonces todos tenemos la impresión de lo que es Buda and we have representations of the Buddha, y tenemos representaciones de Buda, but those aren't the Buddha jewel. pero esas son, No son. no son las joyas de Buda. The nominal Buddha jewel, Eh, that which Las we joyas nominales de Buda las joyas nominales de Buda might be the pictures podrían ser or the statues, las Pinturas. fotografías, pinturas, estatuas, but the ultimate Buddha jewel pero la última joya de Buda is that ultimate mind of the Buddha, es la última mente de Buda or the emptiness of the Buddha's mind. o la vacuidad de la mente de Buda. The Dharma jewel, La joya del Dharma. so the Dharma Entonces Dharma is things like es cosas como the teachings of the Buddha, las enseñanzas sobre Buda, the books of Buddhism Los which libros. contain los libros sobre budismo, those we call the Dharma. The, esas cosas las llamamos Dharma. the Dharma is also translated El Dharma también es traducido as any existing thing, como cualquier cosa existente, which is a little difficult to comprehend. que es un poco difícil de comprender, But the jewel of the Dharma pero la joya del Dharma are the realizations that we gain son las realizaciones que ganamos as we go through the path. cuando vamos atravesando el camino. So an example of that Entonces un ejemplo de eso would be those realizations we talked about podría ser las realizaciones que hablamos in those 5 paths. en los 5 caminos, So like that direct perception of emptiness como la percepción directa de la vacuidad. is one of the main realizations. Es una de las realizaciones mayores. I guess is the main realization. Yo diría que es la realización. So the real Dharma jewel Entonces la real Dharma, joya joya del del Dharma, is seeing emptiness directly. es ver la vacuidad directamente. In other traditions, En otras tradiciones, they talk about the nature of reality, ellos hablan de la naturaleza de la realidad, which is that direct perception of emptiness. que es la percepción directa de la vacuidad. Oh, can you repeat again? That not very clear. In other traditions, They call it en otras tradiciones ellos llaman the nature of reality, la naturaleza de la realidad. naturaleza de la or the realidad nature of mind. o la naturaleza de la mente. In this tradition, En esta tradición it's the direct perception of emptiness. es la percepción directa de la vacuidad. And along with that direct perception of emptiness, En la dirección de la percepción directa de la vacuidad come the cessations, vienen las cesaciones which are also considered the Dharma jewel. que también son consideradas una joya del Dharma. So just before seeing emptiness directly, Entonces, antes de ver la vacuidad directamente, your understanding gets to a point entiendes el punto where you can no longer go to the lower realms. que ya no puedes ir a los reinos It's inferiores. impossible. Es imposible. You will no longer create the causes Ya no eres capaz de crear las causas that would take you there. que te llevan ahí. So that's considered a cessation. Eso es considerado cesación. And then when you see emptiness directly, Entonces, cuando ves la vacuidad directamente, you have a cessation of any doubt. tienes la cesación de cualquier duda. You know the truth of the teachings. Sabes la verdad de las You know that enseñanzas. the Buddha exists. Sabes que Buda existe. So you no longer have any doubts about the path. Entonces ya no tienes ninguna duda acerca del camino. You know that all the teachings are correct. Sabes que todas las enseñanzas son correctas. So that's a cessation. Eso es cesación. So when you do things like make offerings Entonces, cuando haces cosas como hacer ofrendas or put out water bowls, o poner bowls con agua and you're giving it to
the mind of the Buddha, y los estás dando a la mente de Buda, can the mind of the Buddha drink that water? la mente de Buda puede tomar esa agua. Does the Buddha need flowers or... Entonces Buda necesita flores. The Buddha has everything. Buda tiene todo. Everything the Buddha experiences is bliss. Todo lo que Buda ha experimentado es bendición. So the Buddha doesn't need these things that you're giving them. Entonces Buda no necesita esas cosas que tú le estás dando. This is one of my doubts for a long time. Esta ha sido una de mis dudas por mucho tiempo. Why am I giving something to someone who has everything? This has no meaning. ¿Por qué le estoy dando algo a alguien que tiene todo? Eso no me hace sentido. So what they say here Entonces lo que ellos dicen aquí is that you're not really doing it for the Buddha. que tú realmente no lo estás haciendo para You're Buda. doing it to transform your own mind and your own heart. Lo estás haciendo para realmente cambiar tu mente y tu corazón. You are confirming for yourself Tú estás confirmando para ti mismo that the Buddha exists. que Buda existe. You are planting the Tú seeds estás plantando las semillas to eventually reach that state. para eventualmente alcanzar ese estado. You're saying the state really exists and I honor it. Tú estás diciendo, este estado realmente existe y lo estás honrando. So it's for yourself. Entonces es para ti mismo. So the third jewel Entonces la tercera joya is the Sangha jewel. es la joya de la sangha. And the nominal Sangha jewel, Y la I have to think of a different word for you. They talk about conventional and ultimate. Do you know those words? y ellos están hablando de las convencionales y de las últimas. So conventional would be Entonces la convencional podría ser the monks and the nuns, los monjes y las monjas, those beings who wear the robes, esos seres que están usando los hábitos. and for us those robes represent Y para nosotros esos hábitos representan the mind of the Buddha. la mente de Buda. So that's the conventional. Eso es la convencional. They say that the real Sangha jewel Ellos dicen que la verdadera joya de la sangha are any beings es cualquier ser which have experienced emptiness directly. que haya experimentado la vacuidad directamente. They call these people Ellos le llaman a estas personas Aryas. arias. So an Arya has had that direct perception of emptiness. Entonces un aria ha tenido la percepción directa de la vacuidad And their mind has been y changed. su mente ha sido cambiada. They're now on the path Ellos ahora están en el camino to Buddhahood, de la budeidad as though on a conveyor belt they will get there. y ellos están en la banda y van a llegar ahí. Yeah. So what you're bowing to when you bow to an Arya Entonces cuando te estás postrando a un aria, is bowing to that realization they now have in their mind. estás postrando a la realización que ellos han tenido. So they say once you become an Arya, Entonces ellos dicen que cuando tú te has convertido en un aria, you become two of the three jewels. te has convertido en En dos de las tres joyas. You're not yet a Buddha, the Buddha jewel, No eres todavía una joya de Buda, but you have experienced that direct perception of emptiness, pero has percibido la vacuidad directamente, which is the Dharma jewel. que es la joya del Dharma. And you have that realization, Y tienes esa realización which makes you the Sangha jewel. que te hace una joya de la sangha. So when people are bowing down Entonces cuando las personas están postrando to the three jewels, a las tres joyas, they are bowing down to you se están postrando a ti and to that realization that you have. y a esas realizaciones que tú has tenido. Basically, Básicamente, all three of the jewels las tres joyas are the emptiness of the Buddha's mind. son la vacuidad de la mente de Buda, That direct perception of emptiness. de la percepción directa de la vacuidad.
So that was all about prostration. Eso es todo acerca de postraciones. And as we're doing prostration, what we're doing Cuando nosotros estamos haciendo las postraciones and what we're holding in our mind as we do it. y qué es lo que tenemos que sostener en nuestra mente cuando las estamos haciendo. So the next of those preparations to purify Entonces la siguiente preparación para purificar is taking refuge. es tomar refugio, So we take refuge in those 3 jewels. que también tomamos refugio en las 3 joyas. So many times when you're first introduced to Buddhism, Muchas veces cuando eres introducido por primera vez al budismo, people are offering this ceremony personas hacen ceremonias where you take refuge. donde tú tomas refugio. I took that ceremony. Yo tomé esa ceremonia, I took those vows yo tomé esos votos when I had no idea cuando no tenía ni la really what it menor was about. cuando no tenía ni la menor idea de qué se trataba. They did the ceremony totally in Tibetan, Ellos hicieron la ceremonia totalmente en tibetano and they give you a name. y You te get dan un nombre, you get a Tibetan name, te dan un nombre tibetano and you feel very special. y te sientes súper especial, But in truth, pero en verdad, if you don't know what you're doing, si no sabes lo que estás haciendo, you haven't taken refuge. no has tomado No. refugio. Yeah. So this happens for many people. Right? Eso ha pasado para muchas personas. So it's very important to understand what Buddhist refuge is. Entonces es muy importante entender lo que significa el tomar refugio budista. So once you understand Entonces una vez que entiendas about how everything you do acerca de todo lo que haces, plant seeds for your experience, plantar semillas para tu experiencia, then you begin to take refuge. entonces ahí estás tomando refugio. So when you're in a position Cuando estás en la posición, where somebody's yelling at you cuando alguien te está gritando and it arises in your mind, y entonces aparece en tu mente, I better not yell back, es mejor no gritar de regreso, because if I do, porque si lo hago, I will plant the seed voy a plantar la semilla for more people to yell at me. para que más gente me grite. In that moment, En ese momento you have taken refuge. estás tomando refugio. That's what's going to protect you. Eso es lo que te va a proteger. They tell stories Cuentan historias of when the Buddha was alive, cuando Buda estaba vivo and he was the king of, he was born into a family that were kings él fue Él nacido, nació de una of a él familia nació tribe, de una familia donde eran reyes and warriors came to attack them, y guerreros venían a atacarlos and the people came running to him, y la gente corrió hacia él and they grabbed his robes, y agarraban sus hábitos and they hid behind him, y se escondían detrás de él looking for protection. buscando protección. And the warriors came in with their swords Y los guerreros llegaron con sus espadas and killed the people. y mataron a las personas. The Buddha, Buda, this enlightened being, este ser iluminado, could not stop these beings no podía detener a estos seres from being killed. de ser matados. Holding his robes is not protection. Sostener sus hábitos no es protección. Your protection is in your understanding. Tu protección es tu entendimiento, It's in your actions. es en tus acciones. That's real refuge. Ese es el verdadero refugio. So I really liked getting a name, Entonces a mí realmente me gustó tener mi nombre, but I like it even better pero me gustó más understanding how not to suffer. entender cómo no sufrir. So I put in quotation marks. Entonces puse entre comillas, Buddhism offers no protection at all El budismo no ofrece ninguna protección el budismo no ofrece ninguna protección until you understand emptiness well. hasta que entiendes la vacuidad muy bien. And understanding emptiness is the protection. Y entender la vacuidad es la protección.
There was a story Hay una historia about these two monks in a monastery. acerca de dos monjes en el monasterio And they're sitting in a big hall, thousands of monks. y estaban sentados en un gran salón, miles de monjes, And there's a lama up front y había un lama enfrente, talking. hablando. And one monk turns to the other Y un monje voltea con otro and says, y le dice, he isn't a Buddhist, él no es un budista, because he recognized porque reconoció that the lama que el amo did not truly understand emptiness, no entendía verdaderamente la vacuidad, had not truly taken refuge in that understanding. no había tomado refugio Conscientemente. conscientemente. So the next one is making offerings. Entonces el siguiente es hacer ofrendas. So we've done prostration Entonces ya hicimos postraciones, and taking refuge, ya tomamos and now refugio it's the making of offerings. y ahora es hacer las ofrendas. So Geshe said, Entonces Geshe la dice, when he first got involved, cuando por primera vez él Relaciones. se relacionó, he said, él dijo, I really like the philosophy. a mí realmente me encanta la I filosofía, really like meditating. a mí realmente me gusta meditar, I like thinking about all these a things, mí me gusta pensar en todas estas cosas, but I'm not particularly into, pero no estoy muy interested in no estoy muy interesado en eso, going out, en ir, buying a cake, salir a comprar un pastel and putting it on an altar in front of a picture. y ponerlo en un altar enfrente de una fotografía. It didn't make any sense to him. Para él no hacía ningún sentido. And again, it's that thing where why would I offer to someone who has everything? Y es otra vez, ¿por qué voy a hacer una ofrenda a alguien que tiene todo? So again, you have to recognize Entonces otra vez tienes que reconocer that it's about changing your own mind. que es acerca de cambiar tu propia mente. It's about expanding your mind and Es your heart. acerca de expandir tu mente y tu corazón. And the more expansive you can get, Y mientras más expansión tú tengas, the more it prepares your mind más prepara tu mente to be infinite, para ser infinita, to have that mind of a Buddha para tener esa mente de Buda, that can experience everything all at once, que puede experimentar todo en una sola vez. that is omniscient Eso es omnisciencia. and understands everything Entender todo, all at once. todo a la vez. Yes. Wouldn't it be better to do that offer to someone who really needs a cake? It's very good to do that offering to someone who really needs a cake. Instead of sending it, putting it into the Buddha. Probably better to give them carrots and, healthy things than a cake, who knows. But when we talk about, remember we talked about the things that made things powerful, made your offerings powerful. If you're holding in your mind that this is the ultimate, right, and you're offering in order to honor that and to help become that, then it becomes much more powerful than offering to someone who really needs it, Because, you will get to a point where you can help everybody in any way that they need. So, certainly if there's someone in front of you who is desperate for food, it's much better to give them the food. And if you can see them as the Buddha, it's equally as powerful. But when we're sitting here in this room and there's nobody who is in great need, we can practice giving to very powerful objects in the hope that we become that ourselves and then can help everyone in the world, in the universe, in all of creation. Does that make sense? Yeah. I'm still working these things out for myself, Yo todavía estoy trabajando en estas cosas para mí misma. There's still a little bit of me that thinks this way when I'm putting an offering on a table, Todavía hay un poco de mí cuando pongo una ofrenda. So they say you should offer things that are significant to you, you don't want to. Ellos dicen que deberías de poner ofrendas que son significativas para ti.
You don't want to give something, like, I don't really like this here, would you like this? No debes de dar, no debes de ofrendar cosas que no te gustan, así como que, ay, no quiero esta cosa, ¿tú la quieres? Like when I was looking at these things that I could offer you for your birthday, Ajá, cuando yo estaba buscando estas cosas que estaba there was buscando para tu regalo, there was a little bit of, oh, but I like that one really good. pero había cierta parte de esa de que, ay, pero me gusta esta. Maybe I should keep it. Tal vez me la debería de quedar. But then it was like, no, I want to give you the best. Pero había eso de, no, yo te quiero dar lo mejor. And that's what creates the best transformation of my own mind. Y eso hace que yo cree la mejor transformación de mi mente. That's what expands my heart Eso es lo que expande mi corazón. and hopefully makes you very happy too. Y espero que te haga bastante feliz. Very happy. So they say there are 3 different kinds of offerings. Ellos dicen que hay 3 distintas ofrendas. The first one is to offer things that nobody owns. La primera es ofrendar algo que a que nadie le pertenezca. I love these lists that they make up, you know. A mí me gustan estas listas. So what does nobody own? ¿Qué es algo que a nadie le pertenezca? You go for a walk and you see an amazing sunset. Vas caminando y de repente ves un hermoso atardecer. You can offer that to everyone in the world. Puedes ofrendar eso a cualquiera en el mundo. Yeah. You go for a walk and something gives you great joy. You see a beautiful little animal. Estás caminando y ves de repente un animal súper hermoso. You can think, I hope that I offer this to everyone. I hope everyone can feel the joy that I feel in this moment. Puedes ofrendar, ay, ojalá que todo el mundo pueda sentir esta gran emoción que yo estoy sintiendo ahora. You see a beautiful flower, you know. Ves una hermosa flor. May all beings experience this beauty. Ojalá que todos los seres puedan experimentar esta belleza. So it takes it out of the realm Entonces, para sacarlos de los infiernos, of just me experiencing. Solo yo experimentando, And it expands your mind and your heart y es expandir tu mente y tu corazón to include everyone. para incluir a todos. It makes it much more powerful. Eso lo hace más poderoso. The second one La segunda is offering your body. es ofrendar tu cuerpo. And there are numerous stories I have heard Y hay numerosas historias que yo he escuchado in Buddhism en el budismo, where, like, there's a story where Buddha donde hay una historia donde Buda came upon a tigress, a eh, female tiger, se enfrentó a una tigresa and her babies, y a sus bebés, and they were starving, y ellos estaban súper hambrientos, almost dead. casi muertos. So the Buddha cut his flesh Entonces Buda se sacó su sangre, and he fed it to them. su piel, y se las dio de comer a ellos. There's a story they talk about here Hay otra historia que ellos han dicho aquí, of this person called de una persona llamada crying all the time. llorando todo el tiempo. It was this man Fue este hombre who started having visions que empezó a tener visiones and voices telling him, y voces diciéndole, you have to go to this place. tienes que ir a este lugar. And so he listened and he started to go. Y él escuchó y empezó a ir. Then he started having visions Y entonces él empezó a tener visiones of a holy being, de seres divinos, of a teacher. de un maestro. And as he got closer, Y entonces él, Conforme se acercaba, conforme él se fue acercando, he was told that this being was in this town. se le fue dicho que este holy being, ser divino, que este ser divino estaba en este pueblo. So it was the tradition of the time Entonces había una tradición en ese tiempo that you always brought an offering que siempre llevabas una ofrenda if you were to meet a holy being, si ibas a conocer a un if you ser, wanted a un teachings. ser divino, si querías enseñanzas. And he had nothing. Y él no tenía nada. You know, he was rags on his body, Él tenía unos harapos en su cuerpo. no money, nothing to offer. Nada de dinero, nada que ofrendar.
So he had this idea Entonces él tenía la idea that he would sit in the marketplace de estar sentado en el mercado and he would offer his flesh y él iba a estar ofrendando su carne for people to eat, para personas comer, which is like quite strange, right? que es un poquito extraño. So he started to call out and offer his body. Entonces él empezó a ofrendar su cuerpo, But there were demons who kept his voice from being heard. pero había demonios Que impedía que su voz se escuchara. que impedía que su voz se escuchara, que él estaba ofreciendo su carne. But there was a young woman. Pero había una mujer joven. I don't remember if she was a princess or just very wealthy, daughter of a wealthy No man. recuerdo si era una princesa o solamente una mujer muy rica. She looked out her window and saw this person. Ella miró por la ventana y vio a esta persona. And at this point he's crying because he can't Y en este punto él estaba llorando porque a nadie lo escuchaba. get an offering to offer his Él no teacher. podía ofrecer nada a su maestro. So compassion arises in her heart. Entonces la compasión se apareció en su corazón. And she goes down to him Y ella bajó hacia él and asks what's the matter. y le preguntó qué es lo que te pasa. And he tells her that he really needs this offering. Y él le dijo, es que yo realmente necesito esta ofrenda. So she goes to her father Entonces ella fue con su papá and convinces him to give her some money y lo convenció de darle algo de dinero. so that this man can go and meet his Y teacher. entonces este hombre podía ir a conocer a su maestro. So there are many stories Entonces hay muchas historias of people offering their flesh de personas ofreciendo su carne in order to get these teachings. para poder recibir estas enseñanzas. But that isn't really what we're talking about here. Pero no es algo de lo que nosotros estamos hablando aquí. So there may be a point Entonces tal vez hay un punto in your path to Buddhahood, en tu camino hacia la budeidad. and it probably is when you're getting very close, Y probablemente es cuando tú te estás acercando that you would be willing to do that. que tú vas a ser capaz de hacer eso. But that isn't now. Pero eso no es ahora. What we're talking about here Lo que estamos hablando aquí is the willingness to devote your life es El el deseo deseo de ofrecer tu vida to these practices, a estas to these prácticas, teachings. a estas enseñanzas. You will spend your life in service of others. Pasarás tu vida en el servicio a otros. They say one of the greatest offerings to a teacher Ellos dicen que una de las mejores ofrendas a tu maestro is if you put into practice es si pones en práctica what they have taught you. lo que ellos te han enseñado. So you offer your being Entonces tú estás ofreciendo to tu the ser path. para el camino. So the third kind of offering Entonces la tercera clase de ofrenda you send out with your mind. la envías con tu mente. So you use your imagination. Usas tu imaginación. And they say you can really get into this. Y dicen que realmente que Sorry, that's a term you don't Es que understand. que realmente puedes penetrar en eso. ajá, You could really enjoy this. puedes realmente disfrutar esto. Right? And it's offering things like Es hacer ofrendas como a beautiful palace. un hermoso palacio. So in your mind you begin to imagine Entonces en tu mente tú estás the imaginando most beautiful place. el más hermoso lugar. Floors made out of jewels, Flores hechas joyas, beautiful paintings and tapestries. hermosos murales, Anything beautiful that you could imagine. cualquier cosa hermosa que tú puedas imaginar. You can also imagine También puedes imaginar dressing someone in fine clothes. vestir a alguien en super finas ropas. My daughter would have loved this one. Mi hija le hubiera encantado esta. When she was a child, maybe 6 years old, Cuando ella estaba chica, tenía como 6 años, she would make paper dolls, she would design dresses and ella tenía muñecas de papel y diseñaba vestidos. endlessly dress her dolls, take the clothes off, Le put something else on. quitaba la ropa, le ponía la ropa.
So the idea is Entonces la idea es to make it as elaborate and beautiful as you can. de hacerlo lo más elaborado y hermoso que tú puedas. Most of the time, La mayor parte del tiempo, our vision is small nuestra visión es pequeña, because we don't think we can porque nosotros no pensamos que podemos ever have something so beautiful. alguna vez tener algo así de hermoso. But here, Pero aquí you want to offer tú quieres ofrendar the most expansive things you can think of. lo más caro que tú puedas pensar. Instead of offering a bouquet of flowers, En vez de ofrendar un ramo de flores, you fill the sky with flowers. llenas el cielo de flores. You have fun with it. Te diviertes con eso. And it has a very powerful effect on your mind Y tiene un efecto bastante poderoso en tu mente and on your heart. y en tu corazón. You can begin to break through those boundaries. Entonces empiezas a traspasar esas barreras. They say this is like the perfection of joyful effort. Ellos dicen que es la perfección Deseo del deseo. o esfuerzo. So it's very important Entonces es muy importante that you have fun, que tú te diviertas, that you enjoy it. que tú disfrutes. So again, Entonces, otra vez, you can do these things. tú puedes hacer estas cosas. Okay, I'm supposed to offer flowers. Ok, supuestamente debo de ofrendar flores. All right, flowers filling the sky. Ok, flores en el cielo. You can do it by rote. Lo puedes hacer, You can do it as habit. lo puedes hacer como un hábito. All right, get up in the morning. Levantarte en la mañana. I'm supposed to prostrate. Supuestamente me I debo put de an offering on the postrar, de table. postrar, I'm going to sit down, I'm going to meditate. hacer ofrendas en el altar, debo de meditar. And you do this for 10 years Y lo haces por 10 años. and nothing happens. Y nada pasa. It's because Es porque you're not doing it in a sincere way. no lo estás haciendo sinceramente. You're not keeping in mind the 3 jewels. No estás manteniendo en mente las 3 joyas. You're not having fun with your fantasies. No te estás divirtiendo con tus fantasías. If you want it to work, Si realmente quieres que funcione, you have to do it sincerely. tienes que hacerlo sinceramente. And if you don't, Y si no lo haces, they say if you don't, ellos dicen, si You no will- lo haces, you will use up all your good seeds. vas a usar todas tus buenas semillas That rather than multiplying them, que en vez de multiplicarse, if you do this with that love and that expansiveness and that honor, que si lo haces con ese amor, con esa Expansividad. expansibilidad, you're multiplying all of the good seeds multiplicas todas esas buenas semillas in a very big way. de una manera muy grande. If you do it just as habit, Si lo haces solo por hábito, you're not even creating good seeds. ni siquiera estás creando buenas You're semillas, using up your good seeds, estás usando tus buenas and things semillas. might get worse instead of better. Y entonces las cosas se van a poner peor en vez de mejorar. So, because everything is a projection, Entonces, porque todo es una proyección, things could change in a moment. las cosas pueden cambiar en un momento. The roof could fall. El techo se puede caer. You could choke on a drink that you're taking. Te puedes ahogar con el trago de agua could- que estás tomando. You could find yourself in a moment in a new life. Te puedes encontrar en En cualquier cualquier momento en una nueva vida. When I was thinking about death a lot, Cuando estaba pensando mucho en la muerte, I would read articles in the paper. yo leía artículos en el periódico There was one man y había un hombre asleep in his bed at night durmiendo en su cama en la noche and a jetliner flying overhead. y Un un avión estaba sobrevolando su cabeza, Big airplane. un gran avión, Broke. se And this, descompuso. the frozen sewage. Airplanes, when you go to the bathroom in an airplane, Ajá. the sewage Cuando El drenaje vas al baño en el avión, el drenaje freezes. se se congela. congela. It fell out of the airplane
Se cayó se del avión. cayó del avión It came down and crushed his house y Y cayó sobre su casa and crushed him in bed. y lo aplastó en la cama. What? Guácala. What a gift. I never would have imagined that Nunca hubiera imaginado eso. as a way to go. So you can be careful, Tú tienes que ser cuidadoso. but you can't stop frozen sewage from falling Pero on you. no puedes parar que te caiga la pipí congelada del cielo. So life can change any minute, you know. Entonces la vida puede cambiar en cualquier segundo. So if you believe in this, Entonces si crees en eso you want to do it, y quieres hacerlo and do it in a sincere way, y hacerlo de manera sincera and really change things. y realmente cambiar las cosas. Yeah. I have many of stories like that. It's Tengo muchas amazing. historias como esta. I realized that I thought Me di cuenta que pensaba if I'm just careful, que si solamente if soy I take care of cuidadosa, things, si cuido las cosas, if I eat the right si foods, como la comida correcta, you know, I won't get cancer. no voy a tener cáncer, I won't get killed by a gang. no voy a ser matada por un Bad guys. por un ladrón o Por por una un banda, asaltante. Ajá. una pandilla. If I have nice friends, Si tengo buenos amigos, nothing bad will happen. nada me puede pasar. I never thought Nunca pensé that sewage might kill me. You know? que Never. eso del avión puede matarme. Or the young man O un hombre joven standing by his car estando parado frente a su carro that got hit when someone came around the corner. podía ser atropellado por un carro en la esquina. We just never know. Entonces tú nunca sabes. That happened to Leticia, ¿no? Someone else you know? Yeah. Yeah. Not the airplane. The car thing. I mean, we all know we might get hit by a car, right? Sí, todos sabemos que podemos ser atropellados por un carro. But we believe if we eat right Pero creemos que si comemos bien and we exercise, y hacemos ejercicio, that we won't get cancer, no vamos a tener that we'll be cáncer. healthy. Eso va a ser You know. saludable. So we believe if we do things right, we can protect ourselves. Entonces creemos que si hacemos las cosas bien nos podemos proteger, But it's not true. pero no es verdad. Okay. So we can do this path sincerely. Entonces podemos hacer este camino sinceramente. We can plant the seeds to have an enjoyable life. Podemos plantar las semillas para tener una vida buena. We can create enough goodness Podemos crear mucha bondad to develop this bodhicitta para desarrollar esta bodhicitta and to have the mind of a Buddha y tener la mente de un Buda. and not get crushed by sewage. y no ser aplastado por un drenaje. So, you know, I believe Entonces yo creo that this mind of the Buddha que esta mente de Buda is pure love es amor puro and is pure y compassion. es pura compasión. And the more we can develop that within ourselves, Y mientras más vamos desarrollando eso en nosotros mismos, the closer we come to it, mientras más nos acercamos, the easier it will be más fácil va a ser for our mind to slip into para nuestra mente Que se hacer deslice. que se deslice that state of a mind. ese estado mental. So, shall we do Entonces hacemos the offering of the mandala la ofrenda de mandala and the dedication? y la dedicación. First, are there any questions? ¿Alguna pregunta? No. Okay. 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 Do you want to do it in Spanish? No traje mis hojas. Yeah. Or you could do it in Spanish. Just And we
don't do the refuge prayer. We should have done that at the beginning. Okay. Yeah. En esta tierra impregnada con el aroma de incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los 4 continentes, portando la joya del sol y de la luna, en mi mente las transformo en el paraíso de un Buda y lo ofrendo todo a ti, que por esta acción puedan todos los seres experimentar el mundo puro. Iram Guru Ramandalakam Niratayami. Que a través de la bondad acumulada por la acción que acabo de realizar, puedan todos los seres completar la colección de mérito y sabiduría, últimas causas para alcanzar los 2 cuerpos supremos. Thank you. Thank you. Javier, do you understand the English well enough to say it in English? Yeah. I was thinking if anyone is listening who's an English speaker, it might be nice to hear those prayers in English. Yeah, I'm gonna try. Okay. Okay. You want to start? Just this one, right? The Buddhist prayers. Yeah. Okay. Yeah. You must And the offering mandala. offering mantra. Gewa. Gewadi. Dedication. Offering the mandala. Here is the great earth, filled with the smell of incense, covered with a blanket of flowers. The great mountain, the 4 continents, wearing a jewel of the sun and moon. In my mind, I make them the paradise of a Buddha, and offer it all to you. By this deed, may every living being experience the pure world. Yeah. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. That's Sanskrit, I believe. Do you want me to do the last one? Yeah, the dedication. Dedication of the goodness of a deed. By the goodness of what I have just done, may all beings complete a collection of merit and wisdom, and thus gain the 2 ultimate bodies, the merit and wisdom make.